who have humanism as their basic understanding of the universe and of human society. This is what we were trying to do during the last 3 months in various cities, and we find that there are a huge number of people who are like us. And like Raju Garu said, they happen to be in the closet and they don't want to come out. Sometimes something happens and they come out. You know the person who wrote the book, Why I'm Not a Muslim? Ibn Barak is his pseudonym. You know why he wrote it? He wrote it because a fatwa was issued against Salman Rushdie. He said, this is my response. You want to kill people who leave your religion? I have left it. This is why. The spirit of defiance that is there in the human, the spirit of courage, which will say, I shall face the odds. I shall take it up because I want to be myself. I do not want to live your life. I do not want to think your thoughts. And my dream shall be mine, not yours. That is what has moved the world forward. Raghunandan Sri is here, and he repeatedly reminds everyone on television of what great things the Greeks achieved, what the Europeans did in the face of the severest challenges. And the challenges that the church offered to free thinking and humanism of that time were no more serious than the challenges that Islam is offering to us through ISIS, and no less serious. You know the count that the Catholic Church made? 50,000 women. ISIS has not reached 50,000 women. They kill them, calling them witches, calling them non-human, calling them being possessed by the devil, and so on. When we fight those beliefs, we are fighting for humanity. We don't care about the religious person's belief. It is important to re-emphasize, to keep repeating. Humanism is an enterprise of human rights. It's celebrating the human identity. Remember that little speck that we were reminded of? It does not make me feel small. It just tells me where I am in the grand scheme. But what a great person the human is. This little pulsating piece of carbon with 1.5 kilos of a brain that can fathom the entire universe and understand it. Its extent of 9,000 crore light years of that size. These trillions of stars that people previously did not even know how to count because they were stopped from thinking. And when we embarked on the journey of humanism, of self-discovery, of reason, of science, and of understanding the universe in natural terms, this magnificent universe was revealed to us. Bring all the rubayats, bring all the shlokas, bring all the great verses of the greatest of great books. They will not shine a torch to the beauty of the universe revealed to us through the Hubble telescope. That unveiling of the beauty of the universe, that discovery of the truth about the universe, is our greatness. It is our uniqueness, this little small speck of carbon. Let's remember that. And if we do not recognize the greatness of the human, then we are missing something. We know where we are and we know what we have achieved. That is the message of humanism. And when we fight discrimination, when we fight all that goes against the common humanity and human values that we have, that's what we are fighting. Today, we have amongst us
Someone who wants to speak about one person who spoke like that and who lived like that in his entire life. He said, I want freedom. He wanted to title his autobiography In Search of Freedom. He left India as a terrorist. He returned to India as a humanist and probably one of the greatest philosophers that India produced, one of the most original thinkers India produced in the last 2000 odd years after the disappearance of Buddha and the Buddhist thought. Dr. Mitra Garu will be speaking to us. He called me and he told me that he would like to speak on M.N. Roy, who he has been reading of late. Dr. Mitra Garu. Thank you, Babu, for that nice introduction. Actually, M.N. Roy was tucked away in the back of my mind from 40 years ago, and I just read him briefly as a medical student. And last time ఈ మీటింగ్లో మాట్లాడాల్సి వస్తే మరీ రస్టీగా అన్ని డీటెయిల్స్ మర్చిపోయి మాట్లాడితే బాగుంటుందని ఆ పుస్తకాలను తెచ్చి ఐ వెంట్ త్రూ ఇట్. అండ్ రియల్గా ఇట్ వాస్ ఎ రెవల్యూషన్. Sorry, I shouldn't use those words, but to be politically correct. Revelation ఎందుకనంటే, there was a man, మనం అన్ని మాట్లాడుకునేటువంటి విషయాలన్నిటికీ కూడా, ఇవాళ మాట్లాడిన స్పీకర్లు అందరూ మాట్లాడిన విషయాలన్నిటికీ కూడా, మనం ఫ్యూచర్లో చేయాలనుకుంటున్న విషయాలన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్స్ని తన నిజ జీవితంలో, పోయినసారి మీటింగ్కి మీలో ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే రాధారాణి గారు ఒక మాట చెప్పారు. ఏమనంటే, డ్యూరింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ అ మ్యారేజ్ వాళ్ళ నాన్నగారు బిలీఫ్ అనే కాదు, యాక్చువల్గా ఆచరణలో చూపెట్టారు. దట్స్ వాట్ హీ డిడ్. దట్స్ వాట్ మేక్స్ హిమ్ డిఫరెంట్. హీ వాజ్ నెవర్ ఎ స్పీచ్ మేకర్. హీ నెవర్ వెంట్ అవుట్ అండ్ ప్రీచ్ టు ఎనీబడి, బట్ హీ యాక్చువల్లీ షోడ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. ట్రిపుల్ నేమ్ రామస్వామి చౌదరి గారిని పిలిచి ఆవిడకి వాళ్ళ ఆయనకి పెళ్లి చేశారు. గ్రంథాలు, ఇవి విభూతులు, హోమాలు, నియమాలు లేకుండా సింపుల్గా. సో అవి చెప్పాను. సో ప్రాక్టీస్. M.N. రాయ్ గారు వై చేయకం ఇవాళ బాబుకు ఫోన్ చేసి M.N. రాయ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. అంటే రాడికల్ హ్యూమనిజం అవన్నీ ఉన్నా కానీ దెర్ ఇస్ అ రిలవెన్స్ ఏంటంటే, ఆయన ముందు ఒక టెర్రరిస్ట్గా బయలుదేరి, టెర్రరిజం అనే వర్డ్ మనం ఒప్పుకోకపోవచ్చు. ఆ రోజు స్వాతంత్ర యోధుడుగా బ్రిటిష్ వాళ్ళని పడేయడం కోసం తుపాకులు, బుల్లెట్లు, యుద్ధ సామాగ్రి తీసుకురావడానికి ఒక యూత్ 20 years old పర్సన్గా జపాన్ వెళ్ళి, చైనా వెళ్ళి, ట్రక్కుల్లో హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అమ్యునిషన్ అండ్ ఆర్మ్స్ ఎక్కడ ఎవరు పట్టుకున్నా కాల్చేస్తున్నారు. డబ్బులు, గోల్డ్ అవన్నీ వేసుకొని రావడం, మళ్ళీ ఎవరో పట్టుకోవడం, తప్పించుకోవడం, ఇలా 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 వెళ్ళి అసలు అద్భుతమైనటువంటి సాహస యాత్ర. అంటే as far as I can remember, M.N. Roy వెళ్ళి అక్కడ నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళి స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. అక్కడ ఆయన భార్యని కలిసి పెళ్లి చేసుకొని ఇద్దరు కలిసి, ఆవిడ కూడా పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్, ఇంటలెక్చువల్గా ఎంతో స్టిమ్యులేట్ చేసి, ఐడియాస్ ఇచ్చి, ఆర్గ్యూ చేసి, షేప్ చేసింది ఆయన పొలిటికల్ లైఫ్ని. అక్కడ నుంచి మెక్సికోకి వెళ్ళి భాష నేర్చుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి మెక్సికన్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో చేరి, దాన్ని మెక్సికన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఈయన ఎవరో ఇండియాలో, బెంగాల్లో అసలు వాళ్ళు మాట్లాడే ఇంగ్లీషే మనకు అర్థం కాదు, అదొక రకంగా మాట్లాడతారు. వీళ్ళు పోయి అక్కడికి పోయి మెక్సికన్ భాష నేర్చుకుని, సారీ చందన